کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است، اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بیچون I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions. And the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was.
bereza ngabero ningeo kelo kabuchala ira ko da sai ni ninge mana ko yugo kidine kini alo shacho ko misiri dorena ama ngagi de tari ngabera ke kala tungani kundi bekalo lu she rezo na reir ko no mutat reir do hirnya gasingon reir de jingo da ke urungon reir nya gasingon hira no raza na ke jodu manga ninge me no me ga ko da ngalo she ngakutoi na ko ana zonga lainta ko ana sai ne ke bumbumbe sisi rere sai ne ke bumbumbe raman rere na bayra ke langa zoa ge ma kal kal ko ani ko bodo gina ka ba ko gujuran bara ngalo she a gerdi mate la me ani ba me a gerdi be ba ninge. حتى من أول لحظة حملت فيها السلاح كان في نوع من أنواع الخوف، يعني الخوف موجود عند كل البشر، وخايف كمان إني أشيل دم أو كذا وهيك، أو إني شيلت السلاح. أنا صرت يعني من معلم مدرسة إلى مسلح، بس في شيء أجبرني، يعني في مناظر أو أمور أجبرتني. لما أحيانا بيسألني إنه يعني أحيانا تخطر بباله أفكار إنه بابا ليش الحرب هاي كلها ما بدها تنتهي؟ إنه بابا ليش أنت مثلاً تقتل العسكري ما عنده أب وأم عم يستنوه وعم ينتظروا مثلنا؟ يعني بابا بقول له إيه مزبوط الكلام. بابا كان ليش بابا؟ بقول له بابا لأنه هو على خطأ وإحنا على صح. طيب ليش هو على خطأ؟ إيه بابا هو على خطأ، هو عم يقتل الأطفال، عم يقتل عائلات، عم يدنس المساجد، عم يقصر المساجد يا بابا. إحنا عم ندافع عن الإشي هذا. فإحنا بنحاول دائما الأطفال نبين لهم كل هالأمور هاي، يعني إنه صحيح أنا حملت سلاح بس حملته في شغلات أجبرتني على حمله، ولا مو حب إنه أرتكب إنه أحمل دم على رقبتي مدى الحياة وأحس بذنب إنه أنا قتلت إنسان. لا، ما حد بيحب يقتل إنسان أو يلوث يديه بالدماء. ما بخافش من الموت، أنا بخافش من الموت بس لأجل سوريا، بخافش من الموت لأجل أبوي. وهذا لو إنه ما بوفاش أبوي كان بخاف من الموت، أما هسه ما بخافش من الموت. لو إنهم يذبحوني يموتوني يفجروني بقذيفة ما بخافش، مو منه يلحق أبوي ولا ظني بسوريا. mu gihe cy'umwaka muri 1994 ikintu nibuka cyane nashobora kwibagirwa ni ibyo nabonye muri icyo gihe, uko umuntu yicaga undi, umuntu akaza agatema undi, kuko ikintu cyatuma ntabyibagirwa muri icyo gihe hapfuye umuryango wanjye mwinshi, bicaga abantu mbireba. Ikintu ntashobora kwibagirwa ni ukuntu umuntu yazagatema undi mbireba n'amaso yanjye. Ku ruhare rwanjye numva ari ibintu ntashobora kuba nakibagirwa, kuko ni ibintu byabaye mbona ko ari ikintu kidasanzwe, nkabona ko ntashobora kuba nakibagirwa icyo kintu. Nubwo mu gihe cy'intambara nyine nari ndimo mvuga ikintu cyambabaje cyane. Ubwo twarahunze, maze guhunga mbese ntandukana n'ababyeyi. Maze gutandukana n'ababyeyi baho njyenyine, baho mu Masaka, bamo hafi nk'ibyumweru 2. Ubwo mbese nyuma yaho umuntu araza aramfata arambwira ngo ese ngo uri igiki. Yewe rero kubera ko nari undi umwana cyane, ntabwo nari nzi gutandukanya umutu n'umututsi, ntabwo nari mbizi. Noneho ubwo ngubwo akajya mfata, agafata intoki zanjye, akagenda afata umubiri wanjye, akavuga ngo
ngo ndi umututsi ngo nimba ntari umututsi ngo ndavangiye akayabwira abo bantu ngo nibandase ngo bankureho noneho nkabye mugese murandasa munyica muranyicira iki kari nta kibi nakoze muranyicira iki noneho ngo nyuma yaho haza ngo bararasa cyane amasasu menshi cyane maze kubarasa amasasu menshi cyane ndirukanka noneho maze kwirukanka aho ngeze hose nkajya mbona ni imirambo y'abantu amaraso noneho ngeze aho ubwo nahise nicara ndavuga nti mana bibuka ushaka nagira imana nkarokoka فت عنا على البيت طبعا لقيت الباب مفتوح مخلوع خلع وكان في برا حفرة ذاتين كانوا قنبلة فت يعني تلاقيت أبوي ممدد وأخوتي من وراه هيك لأنه أول ما فاتوا طخوا عنا بالبيت كان أبوي هو فتح لنا الباب وقال لنا فيش عنا حدا فيش عنا مقاتلين قالوا له طيب روح كانوا صافين إخوتي على الحيط وأمي قالوا له أنت روح صف معهم وهو بعده عم بيفتل بلشوا إطلاق النار طبعا طلقات أجوا بظهره وقلب وبلشوا إطلاق النار على جميع إخوتي. أنا كنت يعني بس أثناء المجزرة ب 82 كنت شاب وعم بكمل دراستي يعني ما كنت أفكر إني أكره الناس أو أحقد على حدا بس هاي المجزرة طبعا خلتني أعيد التفكير بكتير أمور يعني خلتني أفكر مين بحبني مين بكرهني مين يعني ليش صارت هالشغلة حتى صرت أفكر بأبعد من هيك فهاي خلت يعني عندي حب الكراهية وحب الانتقام والثأر وهيك أنا ما كنت أصلا الإنسان ما مخلوق على هالشغلات هي بتصير مع الوقت أو مع الأشياء اللي بتصير معه هو بتصير إن كان حب أو كراهية يعني مش من طبيعته الواحد يحب أي شخص إلا من بعد ما يجربه فأنا بس جربت هالمجزرة وعشتها وعانيت منها صار عندي حب الكراهية للناس اللي ارتكبوها. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك وما في قانون حسبني ما وصلك حقك بتقدر تسامحيني أنت؟ بتسامحيني؟ إذا أنا قتلت خيك تسامحيني أو بيك أو أمك أكيد ما راح تسامحيني نهائياً ما راح أسامح ولو بدي أقول رقبتي ما راح أسامح. Tungana tenti mini só somo até que me tem alguma chance para tenti frete me de venger tungana me fazo porque betin bede na gonda só femina nisso betin bede me fazo a co use quand même binga que porque me venger déjà frete me zumbi gang batlo so quand même déjà na mes zo use e se me fago assim 10 ou 15 binga de que quand même bisa a língua na leite gonda frete me só malgré o que mais quand même amena zunga a queen batilo et puis bête mina dia ouais bi gens de tranquille. עד שערב אחד באמצע תקופת המילואים הובלתי כוח של היחידה שלי לתפוס מחבל מתאבד בכפר בפאתי שכם ואחרי שהובלתי את הכוח היינו צריכים להוציא אותו וירינו על הקירות כדי שהוא ידע שאנחנו החזקים ויצאה מן הבית אישה עם ילדה לידיים וילדה קטנה לידה. זה היה 3 לפנות בוקר והילדה בבהלה רצה לקראתנו. פחדתי שתתפוצץ עליי ועל החיילים, צעקתי לה לעצור בערבית, היא לא עצרה. יריתי כדור מעל הראש שלה, היא עצרה. ובאותו רגע נעצר גם משהו בי. וזה היה הרגע הקצר הארוך ביותר בחיי. הילדה נשארה בחיים, וגם אני נשארתי בחיים. אבל באותו רגע מת משהו בשנינו. בילד שיורים עליו, משהו מת, אני לא יודע מה, אבל משהו מת. במבוגר שיורה על ילד, משהו מת, וכשמשהו מת, משהו חדש
חייב להיוולד. התחושה של הבושה שיריתי בה, התחושה של הכאב, ובעיקר התחושה של פרק האצבע המורה ביד ימין שלחצה על ההדק, ירדה על ילדה. אני חושב שזו נקודה שמשהו חדש התחיל להיוולד. There was a moment, and the reason his face is always going to be with me. There was a moment when he looked at me, and our eyes kind of met, and at that moment, it was like everything else disappeared. There was no sound, and it was just two people looking each other in the eyes, and just for a moment connecting as like two human beings in an event that is beyond any of their control. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man, and he was asking me for help. From that moment on, the war changed for me. It became a little more scary, and it became a little more, I started to question decisions a little more. Because of that event, it put a face. That scared, crying man peeing himself could be any or all of them. One of the most impactful things that will occur after being in combat is the feeling of killing another human being. Once you've experienced it, you'll see that it's not like anything else that you've experienced before. And unfortunately, that feeling, your body will want to experience again. It's really difficult to try to explain to somebody what that feeling's like. Right now, I still feel like experiencing that again. And it's probably why I keep a loaded weapon in my house. I yearn or desire for someone to try to hurt me or to break in or to give me an excuse to use that violence against somebody else again.
On the 16th of January 2007, an Israeli border police shot and killed my 10 years old daughter Abir in front of her school in Anata where I live. She was with her sister and 2 other friends, 9:30 in the morning. In her head, in the back, from a distance of 15 to 20 meters, by a rubber bullet. Abir wasn't a fighter. She was just a child. She don't know anything about the conflict, and she is not part of this conflict. Unfortunately, she lost her life because she's a Palestinian. I'm an Israeli who lost his daughter to a suicide bombing on the 4th of September 1997. And I'm a product of an education system. These are two societies at war. And they socialize the young generation to make them being able to sacrifice themselves when time comes. And this is true to Palestinian society, and this is also true to Israeli society. Because we are human beings, sometimes you think, if I kill the killer, or anyone from the other side, from the Israelis, or maybe 10, this will give me back my daughter. No. I'll cause another pain and another victim to the others. I decide to break this circle of violence and blood and revenge by stop killing and revenge and support revenge by myself. My definition of sides have changed dramatically. Today, on my side are all those who want peace and are willing to pay the price of peace, and the other side are those who do not want peace and are not willing to pay the price of peace. Many people told me that it's not your right to forgive in her name. And the answer, it's also not my right to revenge in her name. I hope she's satisfied. I hope she rests in peace. הסיפור הוא שנכנס קצין גרמני במדי אס-אס לגטו, ובליל גשום אחד אמא אומרת לו, קח את הילדה שלי. והוא, אמא מספרת שהיא מרימה את גדר התיל ומוסרת את התינוקת שאני ילדה, כאמור יהודייה בת 2.5, והיא בלב כואב מספרת שהיא מעבירה אותי לידיים של איש מופלא במדי אס-אס. היום אנחנו יודעים שאותו אדם, אלויזה פלווה, שירת בצבא הגרמני, כי זה היה, הוא חי בגבול גרמניה. אבל למעשה הוא לקח אותי למעיל שלו, הכניס אותי לתוך המעיל שלו כתינוקת, ומעביר אותי אל גבול גרמניה, פולין, לבית הוריו. והם מגדלים אותי, הוא מספר שאני ביתו הלא חוקית, והם מגדלים אותי, הופכים אותי לנוצריה קתולית, הם מגדלים אותי עד סוף המלחמה. איזה מחווה, איזה מקסם, איזה יד מושטת, חוויה של ניצוצות של אור בתוך דברים שהם נקראים טירוף של אנושות. אם אני רוצה ומעלה בדעתי לשאול את עצמי, האם אני הייתי יכולה להיות בתוך אחד המקומות האלה, ואולי הקשה ביותר, האם הייתי יכולה להיות במקום של אותו קצין גרמני? איך אנחנו יכולים בכלל לענות על השאלה הזאת? איך אפשר? אני לא מאמינה שהיה לי את כוחות הנפש האלה לעשות את זה. אם אני שואלת את עצמי את השאלה, אולי כן? איך הוא ידע שזה קרה לו? מי יודע שיש בתוכו, ואיך מתחברים אל אותו רגע אמת שאפשר להקריב את עצמך, את חייך היחידים, למען מישהו אחר. אולי שאלה ללא מענה, אולי שאלה שאחרים יוכלו לענות עליה, אבל זה כאילו מתבקש לשאול את זה.
El amor, el amor es el origen y es el fin. El amor es de donde venimos y a donde vamos y lo que pasamos en medio. El amor es todo. Amor. La palabra amor es muy significativa para mí. Porque cuando se habla de amor, lo abarca todo. Amor lo abarca todo, ¿verdad? Donde no hay amor, no hay nada. Estamos vacíos. O me siento vacía. Amor. Porque el amor es que llena el alma. Ok. Llevo 13 años con mi esposa. Una persona maravillosa. Somos de carácter diferentes. Creo que por eso nos concatenamos. Pero es para mí alguien especial. Es mi otra mitad femenina. La quiero mucho. Tenemos un niño de 11 años. Puedo vivir sin ella, pero sin ella no puedo estar. ¿Entiendes? Creo que el amor es día a día. Se vive todos los días. ¿Entiendes? Y el amor es ese sentimiento que tú eres capaz de, como te expliqué, de transmitir y que te lo transmitan igual a ti. Mi esposa es una persona de un carácter fuerte, parece el guía de la familia, pero la quiero mucho. Es magnífica. ¿Ok? Pienso que el amor es ese sentimiento que buscamos y no todo el mundo lo encuentra. Yo sí. ¿Ok? Si usted no tiene sexo, usted en el amor va fracasando. Oiga bien, porque a través del amor viene el sexo. Si usted no tiene sexo, usted va fracasando. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esa mujer? Dice, no, pero ven acá. Este hombre me da amor, me da sexo, me da amor, me da comida, me da ropa, me da todo. Pero no hay sexo. ¿Y qué voy a hacer yo? Este hombre ni furifa. ¿Qué va a hacer el hogar? El hogar se va a destruir. Porque después del amor es eso. Y por eso viene el amor. De lo contrario, no hay nada. Sí. 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 Ay, sí. Sí, señor. Oula, c'est que vous me posez une question. C'est que des amoureuses, pour bien vous dire, jamais j'en ai eu. J'ai pas. C'est-à-dire que j'allais aux fêtes, mais j'allais pas au bal parce que, pour vous dire la vérité, jamais je suis dansé. J'ai essayé, mais ça marchait pas. Alors j'ai abandonné. 私が原爆を受け取るためにね、向こうの両親からも大反対を受けました。でもう私たちもね、もう一緒になろうにもなれなくなりまして、もう意を決して、この世では一緒になれんからあの世で一緒になろうとこう言って睡眠薬を飲みました。しかし運が良かったか悪かったか知りませんが、私が気がつきましてね、そして2人ともね本当に泣いたんですよ。山の丘でね、我々はこの世では一緒になれなかった、あの世で一緒になろうと言ってもそれもできなかった、私たちの運命は悲しいじゃないかと言うんでね、本当に泣きました。そういうことがあったんですが、私も体の方も良かったり悪かったけれども、なんとか生きることができて、両親からも許しが出てね、7年半で一緒になることができたんです。でそういうことでありますのでね、私らは何かが苦しいことがあったら、あの時のことを思ったら我慢できるとこういうわけで、本当喧嘩をしたことも何もありません。
je pense que quand on épouse quelqu'un tel qu'il est. Voilà, à l'instant T, on l'aime, il est comme ça. J'ai eu cet accident, j'ai plus de bras, plus de jambes. Elle n'a pas épousé un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes, quoi. Donc, mais elle a tenu le choc pendant un certain paquet d'années, quoi, un certain nombre d'années. Et il y a eu ce qui arrive à tout le monde, on s'est séparés, quoi. Il y a eu un divorce, et il a fallu que je redémarre une nouvelle vie. Donc, il a fallu 3 ans pour que je guérisse de cette rupture, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais tu vas pas rester tout seul. Donc, on vit dans une époque formidable, je me suis inscrit sur Internet, sur un site de rencontre. Et au début, j'avais mis que ma tête, que la photo de la tête. Le reste, c'était dans la pochette surprise. Pas de bras, pas de jambes, je ne l'avais pas montré. Et donc, effectivement, je rigolais bien sur Internet. Et à partir du moment où j'ai annoncé mon handicap, il n'y avait plus personne derrière. Plus personne ne voulait me répondre. Alors, j'ai annoncé mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré Susanna. Et voilà. L'amour aussi, c'est possible. L'amour aussi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Susanna avec ses 3 filles, moi avec mes 2 garçons. On a un chien borgne, 4 chats, un cochon d'Inde. Voilà, c'est une grande famille recomposée. Et ouais, tout est possible. L'amour a été là une nouvelle fois. Et on s'aime vraiment très très fort. Donc c'est ça qui est cool. وقت ما قررت طلق وأصرت على القرار طلع زوجي على بيت أهلي وفات على البيت، كان الباب مفتوح، فات على البيت ضربني بالسكينة. وهو هذا كان يمكن أصعب موقف بمرق عليه بحياتي، إنه أنا عن جد شفت الموت قدام عيوني، بس كمان كان كابوس. ما صدقت إنه فكرت إنه كان يحكي حكي، بس إنه يعملها ما كنت أتخيل مهما كانت صارت. يعني إنسان حبني وحبيته وعشت معه 10 سنين وبيناتنا أولاد، فما صدقت. قلت له شادي، اسمه شادي. ثواني كان صار ضاربني كم سكينة واعتبرت حالي حموت. يعني إنه بصراحة تشاهدت وقعت بأرضي. صار بعدها مشكل سريع، طلع خيي على الصوت وهيدا. الصدمة الثانية اللي كانت أنا بعدني سامعة الصوت، مش غايبة عن الوعي كتير. الصدمة الثانية إنه بنتي فاتت على الصالون، على الغرفة اللي أنا كنت مقتولة فيها، طلعت تصرخ ماما ماتت، ماما ماتت. هاي كانت يمكن أكتر أصعب شيء بتمر بحياتي، إنه أنا أحس إنه بنتي. فوت على المستشفى غرفة العمليات وأنا أقول له للدكتور بنتي بنتي. صرخ فيني الدكتور، قال لي مش حاسة بحالك، حسي بحالك، انسي بنتك وانسي كل العالم. بنتي وأمي. خفت عليهم كتير من الصدمة. وكانت هاي بداية حياتي مش نهاية حياتي. من وقتها صممت وقررت إنه حياة عبير تتغير 360 درجة. كان لازم إنه تتغير. الحمد لله لحد هلأ بعدني صوم. الحمد لله. After being married for 50 years, 51 years, but my wife took seriously ill just before we celebrated our 50th wedding anniversary. And she suffered terribly for about 2 years as an invalid. For the last 2 years of her life, I was her nurse, I was her doctor, I was her friend, I was her lover, I was her husband. And I had to bath her, I had to feed her, I had to dress her, I had to push her around in a wheelchair and attend to her, all her needs. Everybody wanted me to get a nurse, full-time nurse, day and night nurse to look after her because she couldn't sleep. She was up 24 hours a day at all odd times. And she begged me not to. She only wanted me to look after her. And I loved doing it for her. And I did it by myself. I carried her to the car. I carried her oxygen tank. I carried her wheelchair. I packed it in the car, took it out. I pushed her around. I put it back. I took her home. I bathed her. I put her to bed. And I loved it, that I was able to do it for her without anyone else. And she appreciated it. That's love. Hussein, Jumagalo. Hussein, Piusubu, Yuyamu, Juma, Ayalu, Jumarelo.
ကျမကိုဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့လို့အမြဲတမ်းချွတ်ချွတ်တတ်တာနဲ့ဖူးဆိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာကိုကျမကိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါလို့ကျမဘာလို့နေလဲဘာအားနေနေလဲကျမရဲ့အားနေချက်ကိုလည်းအေးဆေးဆေးကျမကိုပြောပြပါလို့ဖူးဆိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လဲကျမလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျမဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်လို့ကျမကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပျော်ပျော်ထားပေးပါလို့ကျမမေတ္တာအရန်ပူဇော်ရဲ့မေတ္တာကျမတအားငတ်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့သူများတွေကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလက်တွဲပြီးမှအသက်60 90လောက်ရှိနေပြီလက်တွဲပြီးမှသွားလို့ရှိရင်ကျမမျက်ရည်တအားကျတယ်လို့ကျမအရန်ခံစားခဲ့တယ်အရန်ဝမ်းနေတယ်လို့ကျမကိုပျော်ရွှင်အောင်စိတ်ချမ်းသာသာလေးကျမကိုထားပေးပါလို့अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मल विच लाई हूँ नफी असबात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया पत्ते जान फुलते आई हूँ ते मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ लू लू दे विच लख लख चश्मा लू लू दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कच्चा
Ah no, io non avrei mai pensato e non mi sarebbe mai piaciuto essere un uomo. Perché la vita di un uomo è una vita facile. Troppo. E le vite facili ti portano alla noia. È facile raggiungere gli obiettivi professionali, è forse anche più facile raggiungere la preda sentimentale. Per noi donne è tutto più difficile. Però con la difficoltà c'è anche il fascino di arrivare alla meta con difficoltà. E quindi preferisco senza dubbio essere donna. Eso es impotencia lo que siento cuando alguien piensa, es más, llega alguien, alguna mujer más bajita al kiosco y hay algo alto y me dice, ay, a ver si viene un hombre y lo coge. Me cago en 10, un hombre va a venir, pega un puñado y pega un salto. Teniendo yo 2 manos, a mí me va a hacer falta un hombre. Cago en el escopetín. Me da mucho coraje, me da mucha rabia. Esa es mi... No me gusta que las mujeres... No me siento bien cuando intentan discriminarme por ser mujer. Esa es la rabia o ese es el punto que yo más me toca y más me molesta. طلعي على وجهي حاطه ميك اب صح؟ ملفتي ولا لا؟ يعني اذا شاب بيطلع فيي حيستحلي يطلع فيي ولا لا؟ حيستحلي يطلع فيي. اول نظره إله عادي، بس اذا رجعت تطلع الثانيه والثالثه فصارت عليه. انا اخذت اثم انه لاني كنت حاطه ميك اب، واخذت اثمه لانه اطلع علي. ليش؟ لاني انا فتنته. وبتعرفي الرجال انه بيفتنوا بسرعه بجمال البنت، فهيك هن عم ياخذوا اثم. فهذا انا اللي عم بعمله غلط. يعني انا مفروض اسلامي لما تحجبت عم بغطي اشياء حلوه عندي. انا هدفي اني اصير ملتزمه اكثر من هيك. فبحب الشخص اللي ارتبط فيه ملتزم، عارف انه هاي الاشياء غلط، فيقول لي ممنوع تعملي هيك. انا بمشيش غير هيك بالراس. انا يعني بصراحه ما اخذت جوزي عن الحب، هو ابن عمي. ما فكرت بالحب انا كثير، يعني هي صارت عادات وتقاليد مو اكثر. لهيك خليته بسوريا وهربت. لو بحبه كان شفته. مو Ahora me siento libre porque puedo hacer diferentes cosas sin medir el tiempo. Además, estoy divorciada. Perdón. Disculpe. Yo creo que eso no es relevante, ¿no? Perdón. ¿Quieren que lo haga otra vez? ¿Está bien? Yo sé que no es para sonreír esto, pero me siento bien ahora, me siento libre. Mon mari a 2 femmes. Il est polygamie. Il a 2 femmes. Ouais, ici au Sénégal, tu vois, la polygamie, il y a des gens qui ont 4 femmes. Il y a des gens qui ont 3 femmes. Il y a qui ont 2 femmes. Mais il y a qui ont que une seule femme. C'est le choix. Mais même il y en a qui ont 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans. Mais moi, mon mari a 2 femmes. 2 femmes. Je suis la première et l'autre est la deuxième. Et vraiment, nous vivons paisément. C'est mon amie, cette dame-là.
Vraiment, il m'aime. Elle m'aime et moi aussi, je l'aime. Heureusement que chez nous, la polygamie chez les femmes, c'est pas possible. Parce que, j'ai dit heureusement pourquoi? Parce que si ma femme devrait en aimer un autre plus moi, je suis sûr que ça n'allait pas être évident. Ça allait être très compliqué parce que moi, je suis extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Je ne pourrais pas supporter que ma femme passe la nuit dans les bras d'un autre monsieur et puis le lendemain revenir passer une autre nuit avec moi. Je ne supporterai jamais ça. C'est pour ça que je dis que heureusement que la polygamie chez les femmes n'est pas possible ici au Burkina, quoi. Parce que, ma foi, je ne m'imagine pas. When I went and stayed with my wife at her house in San Francisco, she's not my wife, but the woman I'm with, this was about a week after we started dating. And I woke up in the morning and I said, so, you know, I asked this of you and this of you and this of you. And, you know, you're hesitating. But, like, the woman I'm with can't have a list of no's. Like, it's got to be pretty much all yeses or we don't have a relationship. I mean, that's just where I'm at. And it took her about a month after I pointed that out to her to realize that these no's could not exist. And so that's how very little shitty my woman is. She's freaking very unique, very amazing. She gives me, like, she was raised to, like, adore her man, like old school Mexican, like know when to speak up. And that doesn't mean you can't tell me something. That doesn't mean you can't share. That doesn't mean I don't want guidance. But in my household, the man is the man of the house. OK. À la maison, les week-ends, c'est moi qui fais la cuisine. Et un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Et il m'a demandé que, mais écoute, Hassan, c'est toi qui fais la cuisine? J'ai dit oui. Que, mais ta femme, elle est malade? J'ai dit non, elle n'est pas malade. J'ai dit, mais elle se repose. Que tu laisses ta femme faire la cuisine, et tu fais la cuisine pendant que ta femme se repose dedans. J'ai dit oui, mais elle a besoin justement de repos. Et il m'a dit ce jour-là, ma femme ne viendra jamais te rendre visite. Tout simplement parce que tu vas lui mettre des idées dans la tête. Et quand elle va revenir à la maison, je lui dis de faire la cuisine moi aussi. Et je lui ai dit non, mais il faut que tu comprennes parce qu'en fait, elles ont besoin de ce repos-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir souvent lorsque je fais la cuisine pour toute la famille. neex na yëguma ci benn jafe-jafe neex na am na ñaar fukki at man ak moom sama ñaar fukki at man ak moom ci lañ divorcé bi li ko indi mooy damay xëy di liggéey si mun ma bul dem liggéeyi man ko man damay liggéey ndax man liggéey laa xam ci liggéey lañu ma yar mun ma bul dem man ko su ma demee ndax li ma bëgg di nga ma ko mën a jox ba ma ko mënee jox ma toog mu ni ma toogal ma xool li ma war a jox joxuma ko ma dem ni ko man damay liggéey loolu rek moo indi diggante du ñu xeexu ñu defuñu dara loolu rek la. Ikintu cyatumye mfungwa ni uko nakuyemo inda kandi mu kuyikuramo nuko numvaga ntazabasha kwiga neza kuko nigaga mu kigo mbamo biba ngombwa ko ntahagarara kwiga kuko numvaga nzeshuwa cyane mu myaka myinshi kubanza kurera umwana gukora buri kimwe cyose nkamukuza ngasubira mu ishuri ngomba ni ibintu bitari hafi yanjye ndavuta rero bingendekera kuri ndafungwa. Ikintu kinejeje uyu munsi ni ukumva ko ejo nzarangiza ibihano byanjye ngataha nkasubizwa mu buzima busanzwe ubundi nkakora ibyo ntabashije gukora igihe nari ndi muri gereza nko gukomeza amashuri yanjye ndetse n'ibindi harimo akazi nkaba mama w'umwana runaka se mbese nanjye nkaba umuntu nk'abandi. Man sama jëkkër papa bu may njëkk a tëddee boobu maa ngi am entre 11 ans 12 ans yooyu rek boobu daa bàyyi tam ba sama yaay daal di dem tukki mu woo ma mu ne ma Kaja kaay nettoyel ma télé bi ci néeg bi ma dugg di nettoyer dina ci la ma jàppee taf sama gémmiñ tëddal ma ci lal bi su ma nee dama yuux mu ne ma soo yuuxoo rek dinaa la rey ma daal di noppi ci la ma violé pare mu ne ma noppil nga dem te bu ko wax sama
su ma mënoon tey ñu ne ma yow yaay seet lu la neex loo koy def jël paaka rendi ko rek moo ma gënal. Labong kay pag gikan na mo pag kami nyo, wapay dua kasi man nagibukbuk ko niya. Antod nga, nanganak mi, pirmaminti ko bunog niya. Mautong murag, di na ko maantos. Matagpito pa ang anak namo. Di na ko maantos, akong gipatay siya. Kay, mas maayo man siya, kay, wa man siya magpanggasa sa among pamilya. Ako nagpangkama ko sa akong pamilya, sa akong mga anak. Mautong akong gikuan siya. There is a way out of being abused. For me, it was tough because I used to have the worst abuse. I would have a gun put to my head and get told to go on my knees and beg for my life. And I would do it just, my kids used to be watching. Or I get put out of the house, I get kicked out of the house and have to sleep outside on the steps. And if I moved from there, I would get a hiding the next day. It was tough because I thought it was me. I was the one that was doing something wrong in our marriage. And one day, I went to work and I was sitting in my office and I thought, I closed my door. I can remember that day very well. I closed my door and I cried. I had just been battered the night before and I thought I needed to move on. And one particular woman came and knocked on my door and she said, can I come inside? And I said, yeah. And she said, I need to talk to you. And we had this conversation about the abused woman. And I said to her, I'm not being abused. And she said, Tanisha, yes, you are. It's all over your face, but people won't see it because I always, like I said, love to smile. And then we spoke about my kids. And, when I started talking about my kids, those were the most important thing of my life. And I thought, if I don't move on out of here, I'm either going to be dead or my kids are going to be dead. So I need to move on. I need to do something. And I went home that day and I said to him, I'm leaving. And I think Mark got a bit of a shock because he didn't realize that I was leaving. And he said, no, you'll never leave me. You will never leave me. You love me too much. And I said, well, you know what? That's what love is about, leaving. And I gave him two choices, and I only gave him two choices. I said to him, you either go for counseling or I leave. And you know what? Today he's a better man. He's never lifted a hand up for me ever since the day. That's about 9 years ago. So 9 years ago, I was still an abused woman. So...
I am gay. And I've liked girls ever since I was a little girl. And I kept it a secret from my family. And my dad, I remember when Ellen DeGeneres came out, it was the first time I ever heard of the word gay before. And my parents were talking about it. And I asked my dad, Dad, what is gay? And he goes, it's a girl who likes another girl and they're going to hell. And so I said, okay. And I walked straight up to my room, closed the door very quietly, and then I bawled my eyes out into my pillow. And I prayed to God every day to please let me like boys. Please make me straight, because I knew I liked girls. And so I tried pretending I liked boys and stuff, but I never did. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. And I didn't really care about anything else. I just knew I wanted to be near her. And that was love to me. Yeah, being a lesbian is not a choice, man. Something that is inside you. And that no one can help, or it's not curable, or it's not a disease actually. Because they always say we're sick. Our families even take us to the doctors, to the sangomas, but you just stay there. It's difficult with my grandmother because she doesn't approve with me being a lesbian, and she hates the fact that I'm one. Even I had to leave home and go stay on the streets because of my sexuality. I even had to force myself with guys so that my granny can approve, to get my granny's approval. And it hurts because I had to do stuff that I really didn't want to do. Even though I did that, I even asked a friend of mine who is a dude to pretend as if he's my boyfriend. But that guy, what he did, he forced himself to me, and then he left me with HIV. And that was in 2003. I did all that just to get my granny's approval. But now, I know that I don't have to do anything to please someone else. Mes parents, ils avaient tellement peur que je reste homosexuel que quand je leur ai dit que je changeais, ils s'y ont vraiment cru. Et même si mes parents ils me posaient des questions tous les jours, ils me demandaient « C'est bon, t'as changé? C'est bon ?» Et comme je sais que c'est pas possible de changer, je fais comme si j'ignorais la question, je me prends pas la tête. Et au bout d'un moment, mon père, il n'en pouvait plus. Donc il s'est mis à m'engueuler, à me crier dessus, à me frapper et à me dire « Je sais que t'as pas changé, je sais que t'es toujours comme ça. » Et à me dire, si tu te fous de ma gueule, moi je vais te faire vivre un enfer et tu dois partir maintenant si vraiment t'es comme t'es. Alors je suis parti. J'ai pas hésité une seconde, je suis parti. Ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir compris, ne pas se sentir aimé tout simplement dans sa famille. Aimer, oui, mais pas aimer pour ce que l'on est. On a envie de partager quelque chose. Quand un homo, il sait pas si c'est mal ou pas mal. Et si on lui dit, mais c'est bien ça, enfin c'est bien, c'est comme ça, il pense plus. C'est à peu près comme quelqu'un qui sait pas s'il va avoir un cancer. Il sait pas s'il a un cancer ou pas. Et si on lui dit, mais t'en as pas un, un homo, il se demande ce qu'il a. Il sait pas si c'est grave ou pas grave, et qu'est-ce que ça va faire. Donc si on lui dit, mais ça, il n'y a rien de plus merveilleux que des parents qui disent, et puis, t'es homo, et puis. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois heureux. Pour moi, c'est tellement évident que c'est ce « et puis » qui manque souvent. I have a son who's now 31 years old, who I love very much. He's gay, a gay man, and the day that he came out was quite significant. I knew that he was struggling with something. He'd been suicidal, and he was 18 years old. And he said to me one day, "Dad, I've got to tell you something." And I said, "Okay, son, tell me, what is it?" And he went pale. He really went white, and he said,
I feel sick. And my heart really went out to him. And at that moment, I kind of knew that he was going to tell me he was gay, although I hadn't made that connection because he's quite masculine in his traits. But just at that moment, I had a sense that that's what he was going to tell me. So I said to him, son, let me guess. Let me make it easier for you, I'll guess. And he said, yeah, okay. And I said, you're going to tell me you're gay, aren't you? And he went, yes, I am. And I just really, really felt for him because it was such a struggle for him to tell me that. And everything sort of made sense because he didn't want to be gay and that's why he'd been suicidal. And so I just gave him a big hug and said, I love you anyway, son. It doesn't make any difference to how much I love you. And I think that our relationship has really been a lot stronger since then. So that's been a journey in itself. Я пригласил человека к себе домой, с которым мы уже раньше общались. И потом, когда я что-то готовил на кухне, он параллельно открыл дверь, впустил своего приятеля, и мне дали бутылкой по голове, кругом были осколки, было много крови. К моему горлу поднесли осколок бутылки, нож, и сказали, что сейчас меня убьют, потому что я гей. Естественно, слово «гей» звучало не так. Была нецензурная лексика. Мне было безумно страшно, и у меня все пересохло во рту, и параллельно я кучу мыслей, наверное, перекрутил. Я понимал, допустим, что я же не боюсь умирать. Почему мне так страшно? И я понял, что я просто не хочу умереть сейчас. Я вспомнил, как годом раньше я был на похоронах своего знакомого, которого убили, потому что он был геем. Я вспомнил те случаи, когда действительно убивали людей. Мне стало очень страшно. C'était en 2009, un ami homosexuel comme moi. Et lorsque ce dernier là est décédé, on l'a enterré dans le cimetière de son village. Mais l'imam de ce quartier, il a rassemblé les gens des jeunes du quartier. Ils sont partis au cimetière pour déterrer ce corps, enlever, attacher et traîner comme ça dans la rue. Et les médias, il y avait certains médias qui étaient là, qui filmaient ça. Et la police est venue. Après, la famille a récupéré le corps encore, allé enterrer le corps. Ils sont partis encore déterrer. On l'a déterré 3 fois. Et finalement, on a enterré le corps dans la cour de son père. Parce qu'on dit que la religion musulmane dit, quand on est homosexuel, si tu meurs, on n'a pas le droit de prier de ton corps. On n'a pas le droit de t'enterrer dans le cimetière musulman. C'est ça qu'il disait. I'm a gay man from Lebanon, and we have no rights over there. And we have no rights in the Arab world in general over there. And I think what I can do more is what I've started to do is, I think I should come out even more. I am out to my parents, I am out to my friends, I am out to my work, but I think I want to encourage other people like me, which have nothing to lose. Because I have a salary, because my mom, it's proven with time, it took a time, but she's gonna love me anyway. Now, she knows my boyfriend, she loves me for the way I am, my dad as well, my friends as well. I think if you don't tell anyone, the other moms won't know that it's okay to be gay. So they're not gonna know that being gay is not just about being a drag queen or dressing like girls or being just a hairdresser maybe or a makeup artist. And they need to know that. People should be less shy, people should be more daring when you have nothing to lose. Because some people have a lot to lose and those are not the people that should do the change, but the ones that have nothing to lose. Tegalkan watsari
In Iraq, one of my friends was hit with a car bomb in front of me, and I chased after the triggerman with my squad, with one of my teams. And we wanted to kill that guy, because I can hear my buddy screaming, you know, he was hurt. And so we're running as fast as we can, and we just full of hate and fury, and we just want to do whatever we can to just, you know, he hurt our friend, we're going to get him back. And we're just running, sprinting as fast as we can with all that weight, just sweat pouring off of us through orange fields. And then we get to a clearing, and yeah, it hit me. I mean, the blue sky. It was an old man in a white robe and a child just tilling a field, you know, and that just bring me back to reality. I'm like, what am I doing, you know? I'm a human being. I'm not, I'm not some instrument of revenge, I guess. I don't know. It's just like you stop and you're like, just people doing people things here where I'm supposed to, you know, where all this violence is happening, and you stop and you're like, I don't know, makes you human again, you know? So yeah, the nature, the beauty of it, it all can, you know, break that spell, I guess. يعني لما بشتغل بالأرض، يعني سبحان الله هي اللي بتعطيكي بصمت. يعني ما بتحسي فيها إنه والله ضاجة منك أو بتسمعك كلام أو كذا، فبتشتغلي فيها أنت بتعطيكي بصمت، وبتعطيكي على قد ما بتشتغلي فيها، على قد ما بتخدميها أنت، هي كمان بتخدمك على أحسن وبصمت بدون أي ردة فعل منها هي. وجميل جدا وممتاز إنه الإنسان لما بيشتغل أي شغلة وبيلاقي ردة فعله وبيلاقي إنتاجه إنه ظاهر له، بيتناوله إيمتى ما بده بأسهل طريقة ممكنة. هي الشعور الأجمل يعني. Quando a gente vai pegar a base de feijão para apanhar e quebrar a espiga de milho, oh, é uma alegria. Eu mesmo amanheço o dia e digo, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí ganho o roçado, quando eu chego é feijão, maduro, é seco, é milho, oh, é uma alegria. A gente fica, parece que fica
Aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega da vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito. Mas cada vez a gente fica mais corajosa. አሁንም ምንም ነገር ለኔ የለኝም። አሁን ትንሽ መሬት ያለች እሷ ላይ ጎደረ ምንም በዛፋይ ቆፍሬ በላለሁ። እኔ ወንድም በቃ እኔ ባል ማለት እሱ አሁን ክራይ ሰርቶ ብር ትንሽም ቢያገኝ ላመጣ ሄዷል። ምንም ነገር እኔ ጋር የለኝም። በቃ ቤት ውስጥ ያለችው አንድ ዶሮ ብቻ ናት ያለች። በሷ እንቁላል ከጣለች ወስጄ ሽጬ በሷ ጫው ምንም ቤት ያለውን አመጥቼ በልቼ አድራለሁ። በቃ ከብት ምንም ነገር እኔ የለኝም። 2014 zany dia nisy avandran'ny seho zany tety zany tena namotika be mihitsiny dia maty daholo. Dia nefa ny raha eritreretina zany ny zavatra ny dépense ny resaka lany rehetrarehetra tao zany
dia betsaka. Dia nisy ny atao hoe zany hoe vidianana masom-boly, vidianana zezika, tsy voaverin'le ovy, tsy voaverin'le vary. Dia mahatsiaro zany ny tatsafa tena mahatsiaro tena hoe mangiry fity tena tsy ampy. Dia azo lasaina hoe zay zao ohatrany hoe azo lasaina hoe olona tsy ampy sakafo zany ne sady noana. Raha izany no tantaraina eto fa nefa moa zany toko azo tantaraina zany hoe noana zany. Oui, eh ben, chaque fois moi-même Joseph, estima Joseph me dit, l'avait me fini dans le pays, peut-être, et la pluie pas tombée, pour le monde t'a mis en bataille, pour Taïwan pour vivre à madame moi petit tout. Alors, et bon, moi, pas de bois, dans la région encore, pour tout comme ça, on va rentrer, on va le faire, ou on va besoin de notre chou-bois pour racher, pour faire un sac charbon. Ou que doit faire journée là, des jours, ou pas gagner pour manger, pour bâtir ti moun a créé dans pied. Et ou pas besoin un monde paraît pour dire ben mon cher, mais ça pour payer d'eau dans le pays. Ja, c'est coucher tout le monde a couché pour nous mourir parce que ça la vie fini. Ou tout coucher là, ou tout être là, ou pas gagner pour bâtir monde. Ou pas gagner pour bal, ou pas gagner monde à bau. Eh ben ou tout coucher au mourir. Et ça la vie fini. Ja la vous fini ja. Ah ou pas gagner pour vendre. Oui. Oui, là, vous finissez net. Oui. अब घर में ना कुछ रही आदमी अब तो उगन जाई बाहर है तो चूहा का बियालिया में सा काढ़ी तो वो आदमी कही हाँ चूहा का इथी में बा तो काढ़े जाए इथी करे जाए धरे जाए खांची में तो हो एक बोरा तो लेकर हमने के आब जा तो फिर बिहान वाला खाना कह जरे सौकारे बना लो चल तो धान मिली देखो भगवान का मुँह चीरल है इतना सारा हमने के अनी जा भगवान तकल तो हमने के दिला नु तो लेके आए घूमत रह जा कौन भगवान ताक दिया तो हमने के मिल जाए चलिए आ जा चूहा का बियल में से लेकर ខ្ញុំបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ទីជម្រកតើក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះពួកខ្ញុំគឺជាសត្វឬក៏ជាមនុស្សក្រុមហ៊ុនអ្នកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់អ្នកក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរចាសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរហេតុអីមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដំណាំរបស់ពួកខ្ញុំចោលដោយគ្មានស្រណោះបែបនេះអ្នករស់ដោយសារអ្វីអ្នករស់ដោយសារស្រូវអង្គពីអ្នកស្រែចាអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានបានក៏ដោយសារអ្នកស្រែដែរអ្នកស្រែគឺមានជីវិតនៅលើដីចារស់នៅអ្នកបានផលបានអង្គហូបក៏ដោយសារអ្នកស្រែបើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមកបំផ្លាញដីរបស់អ្នកស្រែអញ្ចឹងអ្នកកើតមកពីណាអ្នកក៏ជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែរឬក៏អ្នកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអ្នកមិនអសូរខ្មែរដូចគ្នាទេអ្នកមកបំផ្លាញជីវិតមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំដូចជាពួកខ្ញុំជាសត្វធាតុសំបីតែសត្វក៏វាមានសម្បុករបស់ពួកវាដែរ शेतीची पिकली नाही दुष्काळावर पाण्याचं लय पडला 70,000 रुपये 2 बोर मारलं 70,000 रुपये पाणीचं लागलं नाही पाणीचं लागलं ना मग आता काय करायचं म्हणून डांगर ती बेदान सुद्धा झालं नाही पाणीचं नाही तर कसं करायचं काळा झार झालं बेदान ती बी झालं थोडं बातच मग त्याचं गेलसाली काय काढलं होतं वाटतं त्याचं पण घेतलं ना त्याने काय म्हणते तसं ती बी आता पेटलं नाही म्हणून असं आता कोणीकडचं द्यायचं काय करायचं पाणी तर कशालाच नाही हिरी एक सुद्धा होती ते पण आटली पाणीचं नाही असं म्हणून कर्ज तर फिटायचा कसा म्हणून त्यांनी आपलं दुसरं काय This year, I was covering a very severe drought in Western Maharashtra, in this country. And on the one hand, I was looking at people
facing destitution due to a water crisis. On the other hand, I was looking at multi-storied buildings coming up with a swimming pool on every floor. We're not talking about buildings with 3 floors or 4 floors. There is a plan for 2 twin towers in Mumbai, even now under construction, 37 floors each, which means there are 74 swimming pools. It's a twin tower. And then I went and looked at who are the people doing the construction? Who are these laborers? All the laborers were landless laborers and marginal farmers who had left their villages as refugees of the water crisis, and they're in the cities building our swimming pools. The sheer humiliation of it, the sheer injustice of it. I think the fastest growing sector in India is not software or IT, it is inequality. So yeah, it makes me furious. It is completely unacceptable to me to see how closely the affluence of the few is tied to the misery of the many. That's unacceptable. ऐसा हमने का नेताजी करी जे हमने का आदमी बना दी नहीं तो हमने का भूखन मर जाब जा तब सरकार का तब दोष आई नेता लोग का जब दोष आई जब हमने का 72 बिनु बिछौना बिनु बर्तन बिनु हमने का मुँह तानी जा जाने हमने का कल पता नहीं जा अन्न बिनु कल पता नहीं जा हमार लड़का मुँह तारे सन हमने का घर नहीं खे दुआर नहीं खे ना हमने का खेती बा हमने का देश तक उधारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा और में ले खाता नहीं में हमने का एक बार खाता नहीं एक बार हमने को उपास करता नहीं जा हमने का क्यों सुनवाया नहीं के सरकार का सुनवाया बाने सरकार सुनवाया नहीं की सरकारों अपना खतरा बानी गरीबों खतरा हमने खतरा नहीं की सरकार हमने के इतनी नेताजी लोग आकर द्वार पर हमने के देख ली जे कैसा नौकरी के घर बा दुआर बा का खाता रे सा का पिया तारे सन चटनी रोटी खाता रे सन नून मरचा खाता रे सन पटाई रहता रे सब अपना घर में गुटियाई रहता रे सन 72 बिनु ओढ़ना बिनु बिछौना बिनु केकरा आगे रोई जा नेता लोग आगे रोता नहीं जा هيا بينا يا شباب قرب منكم بندان هيا بنا يا شباب قرب من كل بندة نحيي ليالي نحيي ليالي الهنا والحب والخير اللوفة نحيل ليالي الهنا والحب والخيال اللوفة اللوفة بلوان من فن هذا الشعب
من آحد حمياه يا الذي আমি একজন বাংলাদেশি মানে গার্মেন্টস কর্মী হিসাবে যেটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে অগ্রহণযোগ্য সেটা হলো যে যখন আমাদের কোম্পানির ওনার বা আমাদের মার্কেটিং সাইডে যারা আছে তারা যখন বাইরের সাথে প্রাইস নেগোসিয়েশনে বসে একটা কোনো বিষয় নিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে অন্যান্য দেশে যখন তারা প্রাইস নেগোসিয়েশন করে বাংলাদেশের সময় সব সময় চিন্তা করে যে এতে প্রাইসটা একটু স্লো হবে। যদি বাইরে এটা চিন্তা করে এইভাবে যে আসলে কোয়ালিটিফুল গার্মেন্ট যদি বাংলাদেশ থেকে যায় তাহলে ন্যায্য মূল্য কেন আমি দিব না, তাহলে তো আমরা সবসময় অবহেলিতই হচ্ছি, ঠিক না? তো এটার জন্য তো ওয়ার্ল্ডই দায়ী, এটার জন্য তো বেসিক্যালি কেউ এককভাবে দায়ী না।
কারণ এটার জন্য যার সাথে আমার যে ফাইনাল কাস্টমার সেই আমাকে ঠকাচ্ছে, তা আমি কি করতে পারি? How we be happy? How? 然后我们厂里面的规矩是很多的，上班不准聊天，上班不准接电话，还有上厕所的话也上面领导要跟领导说，可以去才可以去，只有一个人可以去，两个人就不可以去。每期还有那个产量很高哦。他每个小时规定的产量，他每个小时会来检查。如果你没有完成的话，他会说你的话，有时候还骂得很厉害，心里都好慌，每个小时都好紧张，好紧张。因为我觉得真的好累了，受不了，但是没办法。Moi, pour ma part, quand j'ai commencé à monter sur les véhicules, je montais les pédaliers. Et donc, pour monter les pédaliers, il fallait que je prenne ce pédalier qui faisait environ 5 kilos. C'est pas énorme hein, pour quelqu'un qui fait du sport tout le temps. Ça va, quoi. Mais en fait, ce pédalier, il fallait passer au-dessus de la voiture. Donc, avant, il n'y a pas les capots de la voiture. Donc, moi, il fallait que je passe par le dessus, mon ventre effleurait la voiture, et il fallait que j'aille le mettre à l'intérieur, comme ça. Et donc, en fait, c'est tous les muscles du dos qui travaillent et qui se relèvent. Et au début, c'est une pièce qui n'est pas évidente à mettre. Donc, on force parce qu'on n'arrive pas, et ainsi de suite. Donc, on travaille le dos, et ça fait mal. Et on transpire, ça dégouline. Et on se lève la tête, et on a pris du retard. Donc, il faut se dépêcher, il faut courir. Et là, on a l'impression que la chaîne, elle va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Là, vraiment, c'est difficile. Et il y a des gens qui viennent et qui vous disent accélère. Accélère, là t'es en retard, tu vas faire couler les autres derrière toi, c'est pas bon, il faut que t'accélères. Va plus vite, ainsi de suite. Donc ils viennent, ils vous remontent un peu, et vous recoulez à nouveau. Et ça, c'est pendant toute une nuit, parce que moi je suis arrivé de nuit à l'usine, je travaillais de nuit. Et on fait ça pendant toute une nuit, en fait. Et quand on arrive à la maison, on s'aperçoit que finalement, on vient de faire du sport. Mais on vient de faire du sport à la fois avec son corps et avec son esprit, parce que... on est sans cesse en train de mener un combat avec le côté j'arrête, je me casse, je rentre chez moi, parce que ça c'est un travail d'esclave où je lâche pas et je continue, il n'y a pas de raison, il y en a qui arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Moi pour ma part j'ai continué, mais pendant 1 mois, quand je rentrais chez moi, j'étais obligé de mettre un oreiller sous mon ventre, tellement physiquement... mon corps tenait plus, quoi. Une personne qui travaille honnête n'est pas riche. Je parle d'une personne qui travaille dans ce genre de société, qui n'a pas hérité d'entreprise, qui a fait juste tourner des millions d'euros dans une entreprise. Pour moi, ces gens-là, ils travaillent pas. Ils sont derrière un bureau, ils font des signatures, c'est pas des travailleurs. Si ça se trouve, c'est autant des voleurs que moi. C'est sûr et certain, même, j'en suis sûr. Pour moi, quand vous me dites travailleur, pour moi, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va vraiment faire du travail, quoi. Personnellement, je connais pas personne de riche. Je connais personne de riche. Pourtant, j'ai regardé, moi, j'ai ma mère, elle s'est levée tous les matins, et aujourd'hui, elle a 40 ans passés. Elle est pas riche. Elle a travaillé toute sa vie. Вже 9 років, як я поїхала з своєї любимої України. Поїхала я на заробітки в Париж. Працюю я тут, прибираю різні роботи. Прибираю, гуляю з собакою, дивлюся дітей, доглядаю дітей, хто куди покличе. Допомагаю бабусі, тут є така бабуся старша, теж полюбила мене. Люди мене люблять, і, напевне, те тепло, яке вони мені дають, а я віддаю їм своє тепло, так і підтримує мене тут, так як вогник маленький. І тут я так проживаю. Но те тепло і той вогонь, який був вдома, то я не можу вам передати. Дома, от уже 9 років. Приїхала я в 40 років. 9 років моєї молодості пройшло тут, за границею в Парижі. І не можу сказати, що погано тут, но
то рідне, то гніздечко, ота моя хатинка, в якій я виросла, в якій я зросла, і де горить вогник, коли я прийду, і мама мене буде чекати при світлі, той вогник мене кличе додому, до України. Мої діти і моя мама, вони на мене чекають. І, напевно, тут все є, багатство є, все є. Але я не знаю, чи то в мене така душа, вона рветься додому. ดิฉันก็เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนนะคะดิฉันต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะพ่อแม่ดิฉันก็ทำไร่ทำสวนไม่ได้มีฐานะที่ดีดิฉันก็เลยต้องดิ้นรนนะคะเมื่อก่อนยังมีแฟนช่วยหรือว่าhusband นะคะทีนี้แบบคือเราต้องแยกทางกันนะคะมันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันไม่ดีเลยล่ะค่ะดิฉันก็เลยต้องทำงานหนักคนเดียวเพื่อจะส่งเสียให้ลูกสาวได้เรียนได้มีความรู้ที่ดีแล้วก็อยากให้เขาไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนตัวเก๋เองนะคะดิฉันไม่อยากให้เขาลำบากดิฉันยอมเหนื่อยคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะเหนื่อยมากๆบางครั้งก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังค่ะ ดิฉันต้องเสียสละมากๆค่ะ Pues sí, pues nosotros andamos cortando caña y es muy duro el trabajo de nosotros, pero pues a ver qué nos queda, que tenemos que trabajar, aunque sea tan duro el trabajo, porque no nos queda otra, para irla pasando. Aunque sentimos que nos quema el sol, pero pues ahí andamos trabajando. Tenemos que echarle ganas para que tengamos que comer, si no, pues no hay nada para comer. Το σοκ της απόλυσης ήταν πολύ μεγάλο και περισσότερο μεγάλο ήταν το σοκ που δεν μπορούσα να ξαναβρω δουλειά. Ξέρεις, εγώ δούλευα 27 χρόνια περίπου. Όταν αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη μητέρα μου, αισθάνθηκα, το πρώτο μου συναίσθημα ήταν ταπείνωση, δηλαδή είναι αυτό που σε κάνει και σε καταρακώνει. Σιγά σιγά αυτό η καταράκωση πήγαινε όλο και πιο κάτω, σε έστελνε και πιο κάτω, πολύ κάτω. Σε αναγκάζει να λες ότι ωραία, είμαι 47 χρονών, τελείωσε η ζωή μου, αυτά είχα να δώσω, δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Και αυτές οι σκέψεις σε κάνουν να μην θες να βγεις έξω από το σπίτι σου, να μην θες να μιλήσεις τον ίδιο, να πηγαίνεις να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να λες ποιος είσαι ρε μαλάκα, τι κάνεις, τι προσφέρεις σε αυτή τη ζωή, γιατί ανασένεις, γιατί να βλέπεις τον ήλιο εσύ, τι είναι αυτό που σε κάνει χρήσιμο μέλος σε αυτό το μπουρδέλο εδώ που ζεις, τι είναι, γιατί αναγκάστηκες να πας στα 47 σου χρόνια στη μάνα σου. Γιατί φοβήθηκες να μείνεις στον δρόμο. Ναι, φοβήθηκα να μείνω στον δρόμο. Αυτή η ταπείνωση μετά γίνεται οργή. Γίνεται οργή γιατί θες να ξεσπάσεις σε κάπου και δεν ξέρεις πού.
जब पाकिस्तान से मैं निकला था तो जैसे हालात थे वहाँ पे कि स्पेशली मेरी वाइफ को भी पता था कि जैसे हमारे हालात हैं उधर मैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता था, अच्छी तालीम सेहत नहीं दे सकता था। उसकी कुर्बानी है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी भी कुर्बानी है, मेरी फैमिली की भी कुर्बानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं बाहर जाके कुछ ऐसा कर सकूँ कि कम से कम अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ, अच्छी सेहत दे सकूँ और उनकी वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। और जिस दिन मैं पाकिस्तान से निकला था वो दिन नहीं भूलता। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, कुछ मेन गेट से मेरी अम्मी आई हैं, बाहर निकली हैं, उन्होंने मेरा बेटा उठाया था वो गोद में। तो मैं जब गाड़ी में बैठा हुआ था तो मेरा बेटा उन्होंने मेरी गोद में ला के रखा था। मुझे बोला था कि इसको देख ले, पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम तू इसे देखेगा। तो वो मुझे नहीं भूलेगा कभी भी। वो मेरा बच्चा मेरी आंखों में अभी तक मुझे वो नज़र आ रहा है ऐसे। Corruption, c'est ça qui mine mon pays. Il y en a tellement de corruption. Moi, j'ai un niveau CAP. Je n'ai pas pu trouver juste un petit travail qui peut me donner un salaire autour de 40 000 ou 50 000 pour avoir une petite rémunération à la fin du mois. Je n'ai pas pu. Il me faut avoir les contacts, les relations, tout ça. Je suis fils de pauvre, c'est pas de ma faute. Je suis né fils de pauvre. Et je ne regrette pas. Je dis merci à mes parents chaque jour. Je n'avais pas mes parents d'être pauvres. C'est pas eux qui ont voulu. Mais mon pays, quand tu es pauvre, t'as pas trop bonheur. Mais c'est pas ça la vie. والله أنا تركت السودان عشان الحكومة ما ريحنا وكتر الأسر كله. ونحن ذاته كنا نعتبره ميتين يعني. ونحن ذات غايته بس المهم أنقذني بس عندي يعني ربنا بس أداني طول العمر بس وصلت هنا في فرنسا وخرجت من البلاد. وأنا كان ما أعرف نفسي أنا أكون حي بالطريقة زي ذات يعني. أنا كنت تعبان نفسيا يعني، كنت فقدت أسرته كله. والحمد لله أنا ذاته كنت تعبان شديد وعذبوني ودقوني وربطوني. أنا الواحد أكل ما يأكل من الصباح، وقلت لك صفق بتشير وأقول لك أكل. أنت ما بشر ذات، أنت حيوان اعتبار يعني. وأنا قدامي كده أغتصب أخواتي قدامي أنا. لما جات مرة ذات قاموا جلدوها وقام يغتصب مرتي قدامي أنا وأنا بكون حي. أنا أقدر أقعد كيف في البلد زي ده؟ ونحن الناس مساكين، نحن الناس مزارية بنزرع، بناكل منها، بنشتغل حبة تجارة، بنصرف منها. والحمد لله نحن ما جعانين. والله نحن الحمد لله ببلدنا نحن بنزرع، زراعة بكفينا، وعندنا بهايم ما شاء الله. ما يعني عندنا بهايم ما شاء الله يعني. ما ناقصين، ما ناقصين في أو قروش، ما ناقصين في أن أكل. والحمد لله نحن مرتاحين بنزرع بناكل. لكن الحكومة ما ريحتنا حكومة. كيف نحن نقدر نقعد في البلاد؟ When I was in the boat, I was very scared because I don't see nothing, absolutely, only a water. And the boat also is not a quality boat. We are 110 people inside the boat. Nobody comfortable because no food to eat, no water to drink. Yeah, you are sitting in that fuel. Destroy all my body. Things was hard for me. So when I see the Italian, they come and rescue us. Yeah, I thank God. Yeah, I know that now I'm safe. ñoom tamit nekk nañ seen dëgg ndaxte fii bu fi liggéey amoon ñun fi lañuy des, mais liggéey moo fi amul. da ngay gis kër ak lëmm nit xëy di tëdd ak a jug. liggéey amul fii, boo demul géej looy def? doo def dara. looloo waral ñu bari dem jaayante des si géej gi. ñi des Mauritanie, ñi des Nouakchott, ñi des Maroc, xam nga ñii ñu sànni leen ci biir géej gi, ñii ñu dugg
ñu sànni leen Arizeli ñu dox di dox ba duggaat te man jaral na ma man xam naa ne man dinaa demaat pour Espagne di Italie même xas naa ko bu dund daal dafa bokk sama deret dem rek jaar ci gaale dem di yuuxuy dem di jooy di dem rek. Now I am living in jungle of Kali, and I try too much to go to London, but the border is very close. It is not possible for anybody. And the people ask me about the money, but I don't have any money because I don't have anybody in my back and I don't have anybody in my front. Now I live in jungle. The police come and they disturb us, and they said, you have to leave the jungle. I said, where I have to go? Where I have to go? Show me the place. We want to go to that. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. It's a ground of killing the people. It's a ground of fighting. It is not a country. It's Afghanistan. It's not a country now. It's a killing ground, man. 37 countries come to control that country, but they cannot control these people. The union cannot control these people. How can you have to send me back to that country? And I lost my family in that country. How can I go to that country back? I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. I was refugee in Turkey. I was refugee in Bulgaria. I was refugee in European country in Greece. And now I'm a refugee in France. But let me to live, man. I don't want anything from you. I don't want eating from you. I don't want anything from you. I don't need the help. But let me to live. Je m'étais fait arrêter et conduit dans un commissariat par la police. Et là, ils m'ont demandé mes papiers, plus précisément ma carte de séjour. Je leur ai dit que je n'avais pas. Ils ont insisté et je leur ai répondu que quand je naissais, je ne suis pas sorti du ventre de ma maman avec les papiers. Ils disent, mais on veut tes papiers. Je leur ai dit, je suis citoyen du monde. Partout où je me trouve, j'ai le droit à la vie. Sans papier, est-ce que je n'ai pas droit à la vie? Ne fa bigo ne kon flene italien alhamdulillah ne taro ebe en chogo ton ibe en kanyero itenga ne kon todo me bigo na alhamdulillah ne kon flene italien hali shini be ko joro seba nyona ni balmom ni shinji mumbe hali shini ne be ka bela jelene joro akon gane demen doye ni ne nyesoro mbega feina awde mbega feini fasode ni fen soro ya rabbi ma ala hakili bawla jen fara la haraka anga nyonde men duwe ali bi se konten folo me anga nyonde men duwe be bela jele ngon fo
Mevla görelim neyler, neylerse güzel, güzel eyler. Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi madame moi, tout a souffri. Là, m'pas gagner un niveau intellectuel qui a avancé pour me sortir dans une situation meilleure. Ni moun mwen yo. Là, me sens vraiment pauvre. Corps physiquement pauvre, mental là pauvre. Et ou même riche qui attendait yo. Qui ça que nous voulons parler des riches là? So I know that I'm less happy with more money. And I know that I still want more, and it reminds me, you know, whether it's sex or money or any of these transient things, somehow you can't rationalize yourself into wanting less. I like things, and I pursue the things, but the things only make me happy for a short period of time. And then I go back and I have the challenges of my family, and I don't know how to make a depressed person happy. You can't give them a thing and make them happy because their brain is not happy. So I feel frustrated that the cures don't exist, and I can't just wave a magic wand and make my son better. Eu morava num lugar onde era cercado de mansões. E eu morava em barraco. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, jogavam comida fora no lixo. E a gente, eu principalmente, com fome.
querendo um pouco de comida para comer. Para mim, a pobreza me entristece, mas me entristece por causa da injustiça. Porque se todo mundo tivesse alimento, pelo menos alimento, em casa, ela podia raciocinar. Raciocínio é inteligência. Então, poderia ser pobre em casa, de morar em barraco, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu, graças a Deus, eu consegui vencer isso. Mas e quantos outros não conseguem? E muitos até morrem por isso. Isso é muito triste. Para mim, é injustiça pura. La rue est une école très dure. La pauvreté est un état dans lequel je suis actuellement, mais à force de le vivre quotidiennement, non pas on s'y complaît, mais on s'y habitue, tout simplement. La pauvreté est un état, c'est un état qui dure. Et pour beaucoup trop. Some of the most generous people I know have no money. And that's how it should be. When we have no money, it's a different lifestyle. When you see the old people, there was no, in our language, we have no such word as please or thank you, because it is what is expected of us is that we share and we give what we have. Today, we have to say please, we have to say thank you, we have to beg for things. In the old days, it was just a giving thing that we would share things. That was a part of who we are. And not only for Aboriginal people, I expect people all around the world would do the same things before money. But nowadays, it's mine. There are words like mine. We don't share our things anymore. And it's become, it kills us as human beings, as a society, as a race. When I say race, I'm talking about the human race. But we deny other people shelter, we deny other people food, we deny other people their survival purely because of money. I was like, that. What the hell I'm doing here? If I can't build here, but y'all build here where I am and see what the hell going on. Let's switch for a minute. Let's switch. You come here and be me and I go there and be you. Then when we meet up in this midline or the equator, then we'll figure out that,
Lo diferente que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
bi nii la demee yow jëmm ji nga la aaral ma ko jàppal ma fii ma jàpp fee suñ ko defee duñu sonn téyel ma fii ma téye fee ñun buñ ko defee duñu sonn day mel ni lu jafe loolo waaye ak yomb laal jàppal ma fii ma jàpp fii suñ ko defee duñu sonn boo ko defee duñu sonn ndax lu dagg moroom lay wuti teel ma fii ma jàpp fee suñ ko defee duñu sonn non sa yiki bego mpus wende ton pam gure mpam taba nduge nenga venera meti tumbiga ta kenga baba zakwa ti jehebi kalafi ntum kara kenka anti jehe baba yikalafi ntum kara bambota absan wale ban shirtaba obienda ton to fa yikalafi ton mam suria no fa yikalafi ba kabela pas sexe no. Alors, vu que moi j'ai passé une enfance difficile et sans argent, je suis arrivé à l'université, j'ai eu ma première bourse d'installation et je suis allé payer une moto, toute neuve. J'étais la première personne à la mettre en marche, j'étais la première personne à monter dessus pour arriver à la maison. Ce moment où je sens le vent me taper quand je circule, le fait de savoir que je ne suis pas derrière la moto d'une tierce personne, c'est ma moto à moi. Ah. Je suis arrivé à la maison et pour dormir la nuit, j'ai mis la moto dans ma chambre et j'ai enfermé avec moi. Comme ça, je peux sentir l'odeur du moteur chaud là. Voilà, l'odeur du moteur, l'odeur du neuf. Et quand j'allume la lumière la nuit, je vois que ça, c'est ma moto à moi. Franchement, c'est parce que je ne pouvais pas mettre la moto sur le lit, sous ma couverture. C'est ça que j'aurais fait. Oui, là, j'ai eu. Oui, ça, c'était un moment très, très, très heureux pour moi. Yaro rukungo no kujumbura jinga roko jimi chatero na wandio jimi no maere jimi ara jimi ribi kulia bi hembi mi hepwa mbia hepwa nukura kumulandu mbasvere ngume nyichatere nawa nguma hungiro yinwa okujubo na jinjiri monjo nja hotwa njenu kolakera po jinjenu kumuno pepera njenu kumuno ikweke okuja mi obi ndambi njichatero munyoli mbio po mbio. Losing half of my body has forced me to balance the other areas of my life in a mental and spiritual manner. So, as a human living on this planet, I feel that I've worked things out for my own life. I'm so mentally strong, and the only reason that has come is because of losing my legs physically. You know, my eyesight's sharper, my ears I can hear much better. So that's on a physical sense, but I feel I'm lucky as in I don't analyze or question life too much. I can cruise through life and always be in the right place at the right time. I always have amazing things happen to me. I'm really lucky in that situation. But that comes from believing in luck, or believing in the power of attraction, or believing in attracting the goodness into one's life. And I think
that can be seen as luck. So if God himself jumped down in front of me right now and said to me, Bruno, I'll give you back your legs, but I'll take away all that you've learned over the last 13 years, I'd tell God, keep your legs. Because just my experiences from being in a wheelchair and traveling the world in a wheelchair, I've seen life from a different angle. And that's taught me on a spiritual level to just accept and to be happy whatever's coming next. Счастье. Счастье, когда дети любят возвращаться в твой дом. Это как мое материнское счастье. Счастье, когда муж заходит, улыбается, поцелует в щечку спустя 33 года замужества. Это тоже счастье, но счастье уже женское. Счастье, когда внуки бегут навстречу и своим ангельским голосом кричат «Бабушка!». Вот именно когда бабушка кричат, а не бабушка, когда повзрослеет. Это тоже счастье. Счастье, когда на работу приходишь в коллектив и тебя встречают. Встречают и радуются. Что вот пришла, значит, можно пообщаться. Это тоже счастье. Счастье, когда утром встаешь, и у тебя нету боли. С букетом болезней. Это тоже счастье. Счастье, когда дождик идет, значит, урожай будет. Счастья много. И в то же время оно одно. Живешь, значит, счастлив. A minha felicidade é eu olhar dentro da minha casa, como pobre, né? Eu tenho uma televisão, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma máquina de lavar roupa, eu vejo a minha filha bem, eu vejo meu filho bem. O meu filho de 15 anos está no último ano do estudo, já vai fazer um curso para daqui a pouco ser alguém na vida. Isso para mim é felicidade. É uma felicidade imensa, sem tamanho, sem explicação. Que eu cheguei lá, eu consegui chegar lá, sem deixar meus filhos passarem provações. Дурацкое состояние, когда хочется сдержать слезы, а они все равно есть. Самые счастливые моменты – это моменты рождения детей. Ничего не сравнится. Me sentí grande, me sentí un superhombre, me sentí algo tremendo. Digo, tengo un hijo. Y fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Вот представляете, приносит вам в палату вот такого маленького комочка. И смотришь на него, а он такой маленький, щупленький, личик такой. И когда ему первый раз даешь грудь, вот это вот, наверное, самые счастливые дни. La familia para mí es comunión. Es llegar a tu casa y encontrar a alguien que te abrace y te diga, qué bueno que estás aquí. Ayudar a mis hermanos a hacer algo que ellos no pueden, que yo ya pude, por ser uno de los mayores. Enseñarle. Ver a mi papá llegar del trabajo, satisfecho, sentado en su sillón y pues poderle servir un café. Creo que me hace sentir bien. Algo que como que te llena por dentro. Y si te falta uno, te queda como que un hueco en el corazón, así como que, diablos, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Creo que la familia es algo feliz, notable. Es otra cosa. Te llena. I think when I was young, I didn't think I was going to stay in the community of religious that I had joined. And I suppose I didn't understand what I was actually doing and that I was maybe making a decision which meant that I wouldn't have children and I wouldn't have a family as other people had. I don't really think I understood that. But later in life, I had a sister who died of cancer, and
when I saw her family, I realized that when I died, there wouldn't be anybody to mourn me in the same way. Sorry. It is, as time goes on, then you recognize that you are a parent to other people who you work with or who are friends or who are related to you in some way. So even though you haven't your own family, you have family. So I think that's important to me. Ça peut sembler très bizarre, mais il est très difficile de dire à mes parents que je les aime, en fait, tout simplement. Je crois que c'est tellement puissant. C'est un sentiment tellement fort qu'au moment venu, on n'a plus les mots, on se dit pas je t'aime maman, je t'aime papa, ça se dit pas chez nous. Enfin, malheureusement, mais pourtant, on s'aime comme tout le monde, hein. Très très fort même. C'est ça qui est difficile. J'aimerais pouvoir trouver un jour la force de leur dire, vraiment, avec des mots, avant qu'il soit trop tard. Yo me salí a los 12 años de la casa de mis abuelitos por maltrato. Entonces me fui a la calle, estuve una noche así solita, pasé frío y pues me daban ganas de regresarme, pues porque pues no sé, me daba miedo que algo me fuera a pasar. Pero pues dije no, porque pues qué tal si va a ser peor, van a decir que porque me salí, ya no me van a dejar salir. Entonces dije no, pues mejor sigo mi camino para que pues a ver si me pueden independizar yo misma. Lo que nunca podría perdonar sería a mi madre, porque haberme vendido no fue una buena idea. Si ella tuvo algún problema, lo hubiera aceptado, pero no fue conveniente que ella me vendiera, porque somos sus hijos y le dolió tenernos. Y pues eso es lo que nunca yo perdonaría. Lo más difícil para mí de toda mi vida, el fallecimiento de mi papá. Porque pues... no quiero llorar. Fue con el que me apoyaba mucho. Era el que pues nos sacaba adelante a mis hermanos y a mí. Yo no le tengo miedo ya a nada, porque viví muchas cosas feas y ya estoy acostumbrado. Pero no le tengo casi miedo a nada. Me dicen, no, que te vamos a pegar, que te voy a matar. Les digo, no, no les tengo miedo. Y si ustedes lo hacen, no les voy a tener miedo, les dije. Sí, a mí mi papá me decía que a pesar de a pesar de todos mis tropiezos que tenga, siempre para arriba. O sea, si me caigo, volverme a levantar. Y así, si me caigo, levantarme y levantarme. Porque pues eso es lo que me ayuda a mí. Y pues si vivo en el pasado, pues siempre estaría llorando, siempre estaría amargada, no amistosa, o sea, nada. Sino ser juguetona y estar sonriendo. Porque si vivo en el pasado, pues de nada me sirve. Sino hay que vivir el presente.
Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordavalv, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordafall, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla, alla sover stilla. So the defining point in my life was when I was living in a women's refuge centre in a supported flat, and I witnessed the tragic death of a friend from a drug overdose. I had to stand up in court and tell his parents why this poor lad had lost his life. And I just remember thinking my life could have gone down two paths. I could follow him to death, or I could do something with my life. And a few days later, I walked into my local college and I asked them, please teach me. I want to learn. And there was an amazing tutor there at that point in time, and his name was Paul. And Paul said to me,
come and learn with me. I'll teach you. I do a sport course, and I want you to be on that course, Sophie. And I just remember thinking, you know, this guy's amazing. You know, I've got no qualifications, and he's willing to take me on. And Paul used to come to the homeless hostels and pick me up, and he'd take me to the boxing ring. And I remember one day having this boxing match with Paul and punching him in the stomach and him screaming in pain. And I asked him what was wrong, and he told me he had stomach cancer. Paul spent the last 2 years of his life engaging with me and making me believe in myself. He lost his life before I graduated at college, but it was that one person that believed that I could make it to university, you know, and the fact that he'd done this for the last 2 years of his life, you know, what an exceptional person to be facing death and say, I'm not going to give up, I'm going to go out and help people and make them believe in themselves. And it was that one person that did that for me that made me think, do you know what, I can do it. Этот ребенок, которого я ждал, я сына ждал всю жизнь. То есть у меня были старшие девчонки, и я ждал помощника. И сейчас хочу еще так же, чтобы был у меня ребенок-помощник. Но у меня помощник в том, что он мне подсказывает, он мне молчит, он смотрит на меня. Когда мы с ним что-то делаем, где-нибудь строгаем, стучим, я ему объясняю и проговариваю. Есть такая притча. Когда Господь сидел и распределял, кому, какого ребенка, какую семью отправить, ангелы сидят и говорят: Господи, почему ты этого тяжелого ребенка даешь такую семью? Им так хорошо, они живут счастливо. Зачем им это? А он говорит: это мне для того, чтобы они могли ему донести, что есть я. Листочек на дереве, ветер. И я постоянно проговариваю ему. Я проговариваю об этом. Я ему говорю: Алёша, это листик. Это радость. Мы с ним выходим ночью. Я ему объясняю, что такое звезды. Я говорю: звезды. А он видит это и смотрит на меня взрослыми глазами, не по возрасту. Еще не такое, что дух, который в нем живет, он намного сильнее меня. И он меня ведет. Ведет меня, нашу семью, детей. И поэтому я только сейчас начинаю понимать, что такое любовь. Изначально любовь к себе. Потому что для того, чтобы жить вместе, надо любить себя, любить свою жену, любить своих детей, в том числе старших, любить своих родственников, родителей. Родители мои живы. Любить людей по сути. А суть одна. Тут только любовь может спасти этот мир. The magic moment that I had with my grandfather was right after my grandmother died. And I went to go see him, and I knew that he was hurting, but I wasn't sure what kind of state he would be in. And she was his partner 65 years, as well as his driver. And I went to see him and said, "Grandpa, how are you doing?" He said,
did you know that for $4 I can get a shuttle anywhere in the city? I was like, wow, that's great, Grandpa. And he said, well, I went to Save On, I went to the grocery store and went to the woman behind the counter and said, I have this list of things. Could you help me find them? My wife has recently changed her residence to heaven. And I said, Grandpa, man, you always help me see the glass is half full. And he leaned back and he looked me in the eyes and he said, it's a beautiful glass.
pilih bane mapa. Betul pilih tasia. Cuma kamu lene pani. Cuma lene pani mu. Ledi nido. Cuma mu ni pakoni. Sapali mata tekele ba. Mata tekele Nino. Nino pucha. Nino. Ni tene. Thứ quá tadi. Atau mula cuma misi lah nanti kui. Cuma ni. Après la mort, il n'y a plus rien. Et on va rigoler. On va au ciel. Mais on ne prend pas le bon chemin. Quand on va à la terre, on va au ciel. On ne prend pas le bon chemin. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vie après la mort, moi. Je n'y crois pas du tout à ça. J'ai peur d'avoir été anonyme, de passage sans rien laisser, de concret, ni à mes enfants, ni à personne. Qu'est-ce que je vais laisser? Quand je pense à ma grand-mère que j'aimais énormément et qui est morte depuis longtemps maintenant, je me dis, le souvenir s'efface à toute vitesse. L'image devient floue. Quelquefois, même le son de la voix disparaît. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui reste? J'ai peur de ça. C'est une peur qui est totalement irrationnelle, qui repose sur quelque chose de complètement archaïque, de complètement tribal, je pense, parce que ça me remue terriblement. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'orgueil ou quelque chose comme ça. C'est autre chose. Ça rejoint un peu le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je laisse? J'aimerais laisser quelque chose, oui. J'aimerais laisser une trace. Une trace. Y el sentido de la vida, quizá me veo, no sé si es por una cuestión de que no me siento muy importante, no creo que seamos tan importantes, entonces no veo la vida como algo. La vida se lleva. Todos estuvieron, todos están y todos vamos a dejar de estar. पैदा भइल बानी त हम जिंदा ये लिए बानी कि हमरे जड़ से एक दो बच्चा और हुए हैं, उनको बढ़िया तरह से जिंदगी का परवस्ती हम बचपन से ये बार तक ले कर देव, तो जब हम बुजुर्ग हो जाए तो हमार परवस्तन उ कर दिलो। Ma plus grande peur, c'est d'être personne, c'est d'être rien, c'est de pas savoir qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, si ça a un sens, de ne servir à rien, de vraiment ne servir à rien, moi, homme parmi les hommes. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique universelle et si j'en fais pas partie, ça va me briser. J'ai envie de faire partie de l'histoire de l'humanité. Me being 15 with a life sentence, what can be the meaning of my life? That is a hard question, but I think the meaning of my life could be, happiness, making everything right, helping out young and older people, just help one another, and stand for something.
And just stay out of trouble. Don't come to prison. I know that ain't no meaning in life. This ain't no place for nobody. But I don't know. Everybody have their own purpose, so I don't know what my purpose is. And I don't know about that question. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando: poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas às vezes a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Isi na kanisa. Isi na kanisa nazana putina nazana mukili. Nazana mukili po na sala oyo nzambe atinanga na sala na mukili. Parce que na mukili mutu azwa na mission na o nzambe atindela ye. Ngape nazana mukili po na mission na ngai mais nzambe nda yebi. Nga na yebi ona nte. I'm not afraid of dying. I don't know if God exists or not, but I choose to believe. And when I look at the universe, I hope there's a place where our spirits can go and where we'll recognize each other. And as well as my parents, I would really love to meet again my best friend Shawnee, who died when he was 21. And I'd love to spend time with him hitchhiking through heaven as we used to do as youth here on earth. I also would love to meet the many good people throughout the generations who tried to make a better world and who tried to work for a world of justice and peace. For me, that's what's most important. And indeed, when we look at the great religions and philosophies and ideologies, and when we try to simplify the complex dogmas and theologies, it all comes down to love. So I hope my spirit is taken up in a great ballet and a great cosmic dance of love, where there's no more suffering and there's no more sorrow, where we can no longer hurt or be hurt, and where we can truly celebrate the great gift of consciousness, the great gift of being, the great gift of life. And if, in the end, there is no God, I'm still thankful for the gift of life. I've often thought the last two words I would like to utter just before I die are thank you. Thank you for the gift of life.
তাই তোমাদের আমি বলছি মা আমার দিকে তোমরা তাকায় তাহলে ড্রাগটা ছেড়ে দিও। তোমাদের আমি অনেকবার বলেছি, আজকেও বলছি, তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। ড্রাগ নেওয়া ভালো না, মানুষের শরীরে অনেক ক্ষতি হয়। তুমি যদি আমাকে মনে করো যে আমি তোমার মেয়ে, তাহলে তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। En fait, j'ai un cadet, j'ai un petit frère qui est mort effectivement. Donc il a laissé une petite fille de 4 ans. Et ça, malheureusement, encore la maman de cette fille encore est morte. Donc j'aimerais dire à ce frère-là qu'il ne se fait pas de soucis pour cet enfant. Parce que je connaissais l'amour de ce frère-là par rapport à sa fille. Qu'il sache que cet enfant est en des bonnes mains. Que je m'occupe très bien de lui. ค่ะดิฉันเป็นผู้หญิงกลางคืนก็อยากส่งข้อความให้คุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะสบายใจได้เลยตอนนี้หนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่แล้วดูแลน้องได้รักษาน้องได้ให้น้องอยู่บ้านส่งน้องเรียนจะสัญญาว่าจะส่งให้น้องเรียนจนจบไม่ให้น้องลำบากแล้วถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนต่อให้กันจบสูงๆเพราะว่าหนูก็ดีใจที่ว่าน้องได้เรียนจบสูงเพราะหนูไม่มีโอกาสได้เรียนถ้ายังไงก็ถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนจบให้ได้มากที่สุดจนเอาแบบว่าจนคิดว่าหนูไม่มีปัญญาส่งน้องเรียนจบแล้วก็แค่นั้นค่ะ When I was 7 years old, my father went to prison for assassinating Rabbi Meir Kahana. And then in 1993, he co-masterminded the bombing of the World Trade Center in which 6 people were killed and over 1,000 people were injured. And if he were sitting in front of me today, I would want to know why he chose that path. I would want to know if he did it for fame, or did you do it for your religion? Did you do it because you thought maybe you were going to create a better world for your family? Did you think about your family? Did you wonder if you would be able to escape and maybe you wouldn't go to prison and you know, we would all live somewhere happily together afterward? After 22 years in prison, I would want to know if you felt like the actions you took all those many years ago were worth it. And would you do it all over again if you had the chance to make that choice again? ففي شيئين أبي أقولهم لكم and don't forget who you are and always smile because smiling is the only language that everyone understands. بس
私と父は一緒の間で出会える方は、限られているからとても大切にしなさいと私に小さい頃から申してました。こういう形で皆様に、お会いできることとても嬉しく思います。本当にありがとうございます。You've brought up a lot of things for me today. You've made me feel important. You've made me feel that I have something to offer. You made me feel that I had a place to go. You made me feel like my stories were welcome. And you made me feel happy. I think people need to feel that they've done something while they've lived. They need to feel that they've contributed. And today you made me feel like I contributed. And I am very grateful to you for that. Thank you. Ivani welni story gra kulinya ya kamera ba wokin ya wali mitini jana story kulinya piba wini mini ulaba Manuel ba movie ba mini ni kramli ni yali nyani nama mas namba yena nya beri lots pi kono kulu pragu yelo kuluna ma ira ni gena dugo taba movie men ni kram nan dugo nama gini gani wol kula ba maklini matukanya nambe amtukanya nambe ni nani nasaba meni yaba alinga ma naba ni nama gama masi to ni me agi kotor gara wakilita turga bachari ni wakamedhia ga uri wakamedhia bo ina batewa chali ame akilita na garta Wow.